gravel bike na e-bike ba? Hindi lang ako nakita nito, no? Let's see kung papasa sa panlasa nyo. Dito gaya ng mga nagkalat na e-bike sa kalsada. Para yung e-bike namin since 2019. Face out na siya ngayon, pero boy pa naman. Dalawa lang speed niya, high and low lang. Pero ito, papakita ko siya, may shifter na 9-speed at rear drive motor pa. Ilang kaya maximum speed dito? Alam mo. And this is the Marcos E7 700C e-bike na gravel version. What's up mga kabakbakan? Isa-isay natin from the frame down to its motor kung ano pang makikita natin. Power, voltahe, ampere hour, ano pa ba? Let's start na! Bakbaka na! As always, let's start from its frame. Sa kanyang frame ay naka-Marcos alloy e-bike frame na Aero. Integrated battery casing with lock keys. Hindi ko ipapaliwanag kung para sa yung purpose ng lock keys na kasi hindi pa naman natin natetest. And for its size is naka-size 51 siya. Nakita-kita naman, naka-Aero yung frame at the color is gray. Mukha lang siyang black pero gray yung nakalagay sa kanyang description. Optimized control technology. Ayan, yung time critics top tube. And again, all of the possible angles, papakita ko lahat sa inyo. Ayan yung kanyang head tube. Ang galing ng angulo niya. Ayun, nakalimutan ko yung tire clearance. So ayan, yung mga possible angles na kanyang frame. Next would be yung fork. Sa kanyang fork ay naka-Marcos rigid fork alloy with front lights. Kita-kita nyo naman, yung front lights na nakakabit nyo sa butas sa may fork. Parang mukhang carbon pero syempre alloy lang siya. At naka-internal cable ready na rin yung kanyang fork para siguro sa ganda. Ayan, syempre yung tire clearance, yun tayo. Mamaya check natin yung tire size para makita nyo kung possible width na pwede nyo pang mailagay sa tire. Sa kanyang cockpit ay naka-Marcos alloy stem, Aero na internal cabling, Marcos handlebar, Mountainpeak Aero alloy na seat post. Yung seat post pala niya, naka-Mountainpeak na Aero alloy seat post. Ayan. Oh. So, imagining na siguro baka hindi lang 30 to 40 kph ang ano ito, no? Kasi nakadesign pa siya ng Aero plus rear drive motor at yung shifter niya 9-speed pa, no? Ako lang kung gaano kabilis. So, syempre, sa upas, medyo mid 4-speed ang hanap natin. Punta naman tayo sa ating quick facts. Medyo mahaba-haba ng konti ito, no? Quick facts. Sa ating quick facts, we'll be discussing the impact of technology on cycling. Saktong-sakto sa ating e-bike. The impact of technology on cycling has been transformative. Talagang medyo marami nang nabago sa cycling, no? From magmula, no? Cycling once purely about physical endurance has evolved. Dati parang padjaka, no? Wala naman masyadong iniisip na kung ano yung technology. Today, technology plays a crucial role in pushing boundaries and enhancing performance. So, unang-una dyan, yung mga power meters and smart trainers. Power meters is a game changer na bumusukat sa power output ng isang siklista sa watts. Napaka-importante ng watts na sa mga pro at sa mga gustong maging efficient yung kanilang pagbabike. Ang real-time data na ito ay bibigay daan sa tungpak na pagsasanay na tumutulong sa mga siklista na maabot ang kanilang pinakamataas na performance. So, yung mga peak performance nila, binabasa in real time yung kanilang watts, yung wattages. Smart trainers simulate outdoor riding conditions in indoors. Kahit nasa loob ka ng bahay, nasa-simulate yung mga trainers yung mga outdoor experience. Connected to apps like Zwift, these devices bring the road to you. Hindi dinadala yung kalsada sa'yo. Making training both effective and engaging no matter the weather. So, kahit kung ano pa yan, tulad ng mga bike talk na kahit ano pa yan, susuguri na ito. Yung smart training na ito, kahit nasa bahay ka lang, makakapadyak ka. So, GPS and advanced bike materials. GPS devices keep cycling on course and connected. Modern units offer turn-by-turn navigation. Ang tindi mo, turn-by-turn navigation, parang ang bilis, and real-time performance tracking, making exploration and competition seamless. So, tindi. Meron ka palang GPS devices na mayroong real-time performance tracking. Ang tindi. Cycling apps like Strava build community and competition. And the competition-wide advanced bike materials like carbon fiber make rides lighter, faster, and safer. Innovations like disc brakes and aeroplanes will define what's possible. So, napakarami na. Gumaan, maging safe, mas mabilis. Napakarami innovation sa ating cycling tech. Another itong e-bikes. E-bikes open cycling to everyone.
mas naging ano nga naman, dahil sa kasada, nakikita ko mga senior, mga naka-e-bike, making long distances and steep hill accessible. They're transforming the urban transportation, offering an efficient and eco-friendly alternative. Nga naman, wala masyadong uso, marami pa. So, pagkakaroon mo ng e-bike, naging part ka rin, naging isang eco-friendly community. Data analytics. Data analytics gives cyclists the edge with insight that fine-tune training and track progress. For pros, it's a vital tool in race strategy and performance optimization. So, kahit naman sa mga hindi pro, mga simple data analytics natin, malaking tulong yun sa mga gusto natin mag-improve ng kaunti man lang up to our level na gusto natin. Safety technology. Safety tech is advancing too. Smart helmets offering integrated lights, turn signals, and crash detection keep cyclists safer on the road. Yung pala, may mga helmet na may ilaw-ilaw, yung mga light na automatic na biblink tuwing may malalapit sa ating sasakyan. Yun, nagiging safer tayo sa road. Technology is transforming cycling, making it smarter, safer, and more connected. The future of cycling is here, and it's never been more exciting. The integration of technology into cycling is not just making the sport more efficient and enjoyable, but also safer and more accessible. Whether for professional athletes or casual riders, these technological advancements are reshaping the way people approach cycling, making it a more data-driven and connected experience. So, yan ang ating quick facts na medyo napahaba, Oops, patalastas muna. Sa mga naghahanap ng resort sa Laguna, you can check on Sun Vela Resort and Sun Lane Resort. And use the magic word 𝗲𝗕𝗶𝗃 for faster transaction. Next naman yung kanyang drivetrain. Sa kanyang drivetrain ay naka-alloy crankset na hindi ko nabilang kung ilan yung ipin. Naka 9-speed chain with chain guide para maiwasan yung chain drop. Yan, may chain guide siya. Naka Shimano Altus 1x9 shifter and RD. Altus na siya. At 11/36 teeth gear ratio na COG. Ito na, dito tayo sa kanyang rear drive motor na e-drive system. Kanyang motor ay naka Mivice M080 36 volts na 250 watts. Meron siyang speed sensor na hindi ko alam kung saan nakalagay. Yung battery niya may 20 cores, 36 volts, and 10 ampere hour. And syempre, nilagyan siya ng stand para siguro sa bigat ng nasa rear drive motor para mas madali kayong may tayo yung bike sa rear stand. For the brakes, good thing, naka Shimano MP200 na hydraulic brakes. So, that's better kung sa ganitong naka Shimano tayo para solid sa front and rear hubs, rear naka-hydraulic brakes siya. So with 160mm of rotor. Next yung kanyang wheelset. So wheelset ay naka-Marcos alloy rim double wall CST Tyrant na 700x40C tan wall. Ganda, nagparagdag ng pogi sa kanya, yung kanyang tan wall tires. Can accommodate from 50 to 75 PSI. Tigas na yung kanyang tire pressure. 50 to 70, di pa natin tikman yung 70. Meron siyang front hub na Shun frame. Look at the tire treads, grabe na grabe, grabe talaga. And I wonder kung gano'n nga siya kabilis, plus yung gearing niya, plus yung rear motor. Baka may mga naka-experience dyan, sabi naman yung max speed dito ni motor-driven Marcos e-gravel bike. And lastly, price, meron siyang 41,950 pesos. So from 44,000, bumaba sa 41,950 pesos. Available color and size is gray, and ito nga yung size 50. For payment options, pwede silang cash, credit cards, and for installment, pwede daw sa BPI. And for other cards, straight payment only. Matanggap sila ng debit card, home credit installment, bank transfer, and GCash. Hindi ko lang alam kung may maya, Bike park is open daily from 7:30 AM to 7 PM. Medyo gabi na, Pwede open ko pala ng gabi, Kung iba kasing bike shop, mga 5 PM, 4 PM, naka-close na, For your bike needs, you can visit the following: Panlik, Store 2, Grand Shop Center,
Center. Formerly DV Mart, Banlig din na pala siya, DV Mart. Grand shop na pala sa Banlig, 𝗲𝗏𝗃𝗃, Laguna. Wide parking area. Ito yung unang branch ng Bike Park sa Mabuhay. Block 111, Lot 43, Phase 2, Mabuhay City Road, 𝗲𝗏𝗃𝗃, Laguna. Shoutout nga pala sa ating nag-iisang commenter, ano? Si 𝗲𝗕𝗃𝗃𝗃𝗃. Diyan, tayo mga picture ni Idol 𝗲𝗃𝗃𝗃𝗃. Maraming salamat sa iyo. Susunod, dyan ka lang, ano? Dito lang din tayo. And again, that's all for now, mga kabakbakan. And I hope to see you on the next video. And I hope to see you on the next video.